session, we are dealing with the difference between economics and managerial economics. We have already discussed what is economics, what is managerial economics. So, what is the meaning of managerial economics? Yes, managerial economics is a branch of economics which deals with application of economic concepts, theories, tools, and methodologies to solve practical problems in a business. Whereas economic theory offers a variety of concepts which can be of considerable assistance to the managers in decision-making practices. സാമ്പത്തിക വിശകലനത്തിന്റെ ആശയതത്വങ്ങളെയും സൈദ്ധാന്തിക വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇക്കണോമിക്സ്. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മാനേജേഴ്സിന് ഏറെ സഹായകരമാണ് ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രായോഗിക തലമാണ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ്. മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് is the practical application of economic theories, concepts, principles, etc. Next, economics deals mainly with theoretical aspect. Economics പ്രധാനമായും സൈദ്ധാന്തിക വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Whereas managerial economics deals with practical aspect. എന്നാൽ managerial economics ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. Managerial economics deals with practical aspect, whereas economics deals mainly with theoretical aspect. Next, traditional economics has both micro and macro aspect, whereas managerial economics is essentially micro in character. Economics പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ മാക്രോ ആസ്പെക്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ്. The microeconomic perspective focuses on parts of the economy such as individuals, firms, industries. The macroeconomic perspective looks at the economy as a whole, focusing on goals like growth in standard of living, unemployment, inflation, etc. Managerial economics is microeconomic in character. Why it is microeconomic in character? Because it studies problems of individual business unit. Individual business unitകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് പ്രധാനമായും മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലുള്ളത്. It does not study the problems of entire economy. Next, economics is both positive and normative science. But managerial economics is essentially normative in nature. Economics is often divided into two major aspects, positive and normative. Positive economics explain how the world works. It is concerned with what is rather than what ought to be. Positive economics പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. Positive statements are objective statements that can be tested, amended or rejected by referring to available evidence. Normative economics is concerned with what ought to be rather than what is. എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് normative economicsൽ പറയുന്നത്. It proposes solution to society's economic problems. Generally, normative statements are subjective statements because they carry value plus judgments. For example, there is unemployment in India is a problem of positive economics. What measures can be adopted to solve the problem is a problem of normative economics. See the difference? Positive economics state what is, whereas normative economics state what ought to be. Therefore, normative economics is also known as welfare economics.
Under economics, we study only economic aspect of the problems. Economicsil പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. But under managerial economics, we are studying both economic and non-economic aspects of the problems. Managerial economicsil പ്രശ്നത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികേതരവുമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. So we can say that the scope of managerial economics is limited and not so wide as that of economics. The scope of managerial economics is narrow, whereas the scope of economics is wide. Hope that you understood what are the major differences between economics and managerial economics. Thank you.